SoD. What's up, dude? What are you playing? I'm asking you where you're playing. I didn't even ask if you're playing at all. I'm just assuming. Man, hopefully you're playing SoD. I actually think SoD is pretty fun. Retail, nice. So SoD is actually really fun, man. You should definitely check it out. And level 25 is like really easy to get. But actually, I mean, retail is not too bad either. I was playing a little bit of retail, but then SoD came out, and I was like, I didn't really have anyone to play with on retail. So I mean, you know how it is on retail if you play with no one but yourself. It's okay fun. You can still have a lot of fun in you know, pushing raid IO and shit, but it's mostly fun if you have a couple of guys to play with. Yeah, really big, really big. But yeah, SoD is really nice and relaxing, man. Honestly, it's probably the best kind of like, it's way more fun than WoW Classic. You know, Blizzard's own WoW Classic was pretty shitty if you ask me. It's nothing like Nostalrius or whatever. Like, I feel like Nostalrius just was a way better experience than WoW's own classic servers, because I guess once WoW's classic servers came out, everyone had already theory crafted the shit out of the game. So it's like everything was just all Fury Warriors just drilling everything completely. I don't know, man. It's not my style at all. I mean, I think maybe I'm a little bit of a boomer when it comes to that, or a salty old guy, but it's just, man, I don't dig that kind of play style. I mean, take it from me, dude. It's really fun. I honestly feel like it's really fun, and there's a lot of cool new classes. I mean, I know it sounds really corny and cringy, maybe even, but it's actually not that bad. And I used to be a huge guy, you know, talking about, oh, I like this game Bliss-like, and this is nothing like, you know, Bliss-like in that sense. But it's really fun, and it opens up a lot of there's a lot of like quality of life changes that you feel like you maybe, I mean, you don't need them in Classic, but it makes it so much more smooth whilst not making it a complete stormfest. I mean, right now you see me completely drilling as a balanced druid, but this particular talent, Star Search, is way overpowered right now. No questions about it. This ability right there, it's an ability that you get from a rune you catch in wetlands, and you see me as level 8 already having it, but I got summoned to wetlands, so that's obviously not normal. You don't normally go to wetlands as level 8. But warriors, for instance, man, warriors get a talent where you can charge in combat in any stance, and it removes roots and movement impairment effects. But obviously you use a rune slot for it, and the chest piece, which, you know, is the piece where, you know, this particular rune is in, usually has a lot of other nice talents. So it's always, you know, a toss up between different runes. But you get 3 runes. I don't know how much you know about SoD. Oh, okay, cool. Yeah, man, it was really fun, man, it sucks, man. I just don't have any time anymore for stuff like that. I don't feel like. Man, Sandia, the stupidest thing about my whole, you know, streaming is by the time that I eventually got like a decent streaming connection,
is the time where, you know, I kind of like didn't really play as much, or, you know, everything became kind of like, loosey goosey. So stupid, man. I had really shitty connection back in Nostalgia's days. I had a 22 connection, and man, 2 megabit upload is just way too bad. I mean, you can't really stream with that. Not okay. Not good enough. Anyway. But yeah, Sunday. Yeah. I mean, honestly, the whole fishing streams. I mean, I feel like I want to do it again, but yeah, it's. Yeah, big time, man. Stressing, man. We got shitty weather in Denmark these days, so it's just, yikes. Yeah, exactly, dude, exactly. I mean, actually, it's not too bad this time around, but still, I mean, we've got way too many jobs, and it's just really annoying, man. It's like if you always listen to the customers moaning about how, you know, how an appointment has gotten delayed and shit like that, and you're just looking at them, and I don't know, man. I feel like so many customers in general, we don't get it too often, but customers in general are just fucking pieces of shit, man. Straight up. They just, all they do is whine and moan. If they don't complain about how it's taking too long, then they complain about the cost being too high, or you get what I mean. Like, it's just people in a nutshell, man. They just complain. So in that regard, I really don't like being a carpenter, but it's not too bad, because usually we do really nice jobs and shit like that. You know, it's always Spitzenklasse, but it's just you get the occasional guy, or the funny Johnny, you know, the funny guy who just makes jokes in that regard, you know, how it's like, oh, haven't you come further, or, you know, stuff like that. Just shitty ass jokes, always coming from people who never do shit in their own life. Do you get what I mean? Like, it's always people, or, you know, guys sitting in front of a desk, in front of a computer, doing fuck all except for playing Seven Cabal, or whatever the fuck it's called in English. And then they talk about how you haven't produced enough today, or, you know, it's not. Obviously, a lot of the guys, they don't necessarily mean it, but they just, that's all the jokes they know, you know. It's just like, those jokes are completely and utterly old when you're the actual carpenter. Do you get what I mean? Yeah, exactly. It's big time ignorance. Big time ignorance. They've watched a few videos on Facebook, sped up, you know, 10x speed, and then they think, you know, you can slap on a, I don't know. They get this imagination that, you know, you can do all sorts of jobs at an incredibly ridiculous speed, which obviously you can't. And if you can do it, then it's always gonna be a shitty job. It's just the way it goes, man. It's not always because a job is slow. That's not necessarily always an indicator that it's a good quality job, but I'd say majority of the time that's the case. If a job is really quick, majority of the time it's a job where, you know, there's been cut corners, no doubt about it. Man, Balanced Druid is insanely OP right now in terms of leveling. Holy damn. Crazy good. Just look at this, man. Nothing is touching me. Insanely good. And this proc you see on top of my head is an instant healing touch. Okay, have you seen it? Oh yeah, I did level a druid. It's an alliance druid on Living Flame. I play feral on that though. When I leveled my druid on Living Flame, they hadn't updated Star Search, I don't believe. So they buffed Star Search to the state that it is right now, which is way too OP. So I just had to try it out for leveling, especially since I got summoned, you know, at level 6 or 7. So I had it. It's insane, dude. Look at this, man. Usually playing a druid is not really that fun in my opinion.
It's leveling. You always just you hate the levels until level 10. Once once you get bear form, it becomes better, but still not super good in my opinion. But this, I mean, I'm not even gonna bother about the bear because this is just completely drillage. Yeah, exactly. The Wrath rune is too OP, man. You just never run I mean, even Star Search, man, costs 1 mana. Do you see this shit? So Wrath is 0 mana, Star Search 1 mana. How insane is that for raiding? Oh my god, you basically only use mana for Sunfire. I feel like Moonfire is not even worth it, but maybe it is in raiding environments. But I just feel like you run if you Moonfire. Have you checked the mana cost? Sunfire 25 mana. Oh, wait a minute, it's actually the same mana. I thought Moonfire was a lot more expensive. But anyway, check the damage though. 21 to 24 damage from Sunfire and 9 to 211 damage from Moonfire. So basically it's twice as good. Sunfire for the same mana cost. Man, Sundeer, I actually played a balanced Druid on classic servers, WoW classic servers. Everyone was giving me shit for it, it's like, oh, it's a shitty class. But honestly, dude, if you're just if you're a guy that's pump, you got what I mean? If you're a guy who doesn't sit behind and always comes late to the party, I feel like balanced Druid was not too bad. There was a lot of dungeons or even raids where I wouldn't say competing for the top spots, because obviously I wasn't, but I was definitely in top 10. A lot of encounters anyway, and obviously you could always argue that, oh, but it's because people are shitty or whatever the case might be, but it's pretty fun, man. It's just a matter of being pumped, I guess. Ja. Ja, det er ordentligt. Det var da tidligt. Jeg skal i bad, og så går jeg i seng. Nå, det er ordentligt. Yeah, mana was an issue, but I mean, okay, Sundeer, I gotta admit, I wasn't really the most teamworkish guy. Do you get what I mean? So I would obviously use innovates and shit on myself. So I mean, without innovating yourself, obviously it was trash can. I mean, it was still pretty rough, but yeah, I don't know. With mana pods and innovate, I feel like it was not too bad. But I mean, I know in a top end guild you're never gonna be innovating yourself, I guess. But man, Sunday, I gotta be honest. We were playing Ankiraj, and it was going fine. I had a lot of fun in the first raid. The next raid, however, I got called out for moonfiring by one of the fire mages, because obviously they wanted ignite stacks and whatever. I got called out on Discord, and I'm telling you, dude, I don't do well, or I don't sit well with callouts. I really don't. So I was getting really annoyed, because I was like, dude, fuck you, man. I mean, when I get that shit, I mean, I obviously get it. I mean, it's maybe a DPS decrease or whatever, but don't tell me how to play it. That's kind of like how I was, I was feeling like, dude, shut your ass up. I'm not telling you how to play. Don't tell me how to play. If I want to moonfire, I'm gonna moonfire. So I really felt like not raiding anymore after that call out, because it's like, dude, I know that Moonfire is probably not always, I mean, especially in raiding encounters, Moonfire is big time garbanzo. When I would use Moonfire was on trash, you know what I mean? Like, it's sometimes, you're not gonna be getting out, your secondary, Starfire, so I would maybe Moonfire there or stuff like that, it's, and I don't know. Getting called out always sucks, man. I really hate it. Because I really want to tell them straight up, but at the same time, you don't want to create a bad atmosphere. So it's like, but yeah, it's tough, man. Obviously, the correct answer is to never moonfire, is to always innovate teammates. But when that's set, man, I really just feel like it's classic, dude, and it's easy either way you play it, but obviously if you're pushing, for big times and shit, big timers, you kind of have to min max, if you're going for some specific
pass or whatever, or time, you know, what's it called? You know, raid clearing speed. But I just feel like some people, they gotta remember to enjoy the game, but I guess you enjoy the game by being a big-ass theory crafter. Or some people do anyway. Nah, exactly. But honestly, I really feel like it wasn't a tryhard guild, but maybe I was wrong. Maybe they felt like they were big ballers. I mean, I get it, dude. I totally get it. I mean, I would probably hate it too if. But the thing is, Sundia, this is my take. The thing is, if I'm a Moonkin and I'm sitting, you know, at spot 25, I'm a shitter. I'm a big time shitter. I always produce shitty DPS down there, you know, sucking major dick. Then I totally get it, man. You need to get called out for using Moonfire. But that was not the case with me, though. And you could argue that it's because I'm using Moonfire, I'm knocking off, you know, people's dots or whatever. That's not the case, man. I mean, it's definitely... I wasn't that bad, you know, in terms of DPS. I was pretty okay. And that's my point, you know. It's if I'm sitting there at, like, spot number 10 on the damage meter, and I have mages below me... I mean, don't tell me that shit, man. Don't tell me it's because I knock off a potential ignite from them that they sit below me. It's 100% because they suck ass. I mean, that's my take. Or I mean, I'm obviously way above them in terms of pump. I don't know about skill, but you get what I mean? Like, I feel like if I'm sitting there and I'm at, like, you know, 10 and above, you rank 10 and above on the damage meter, I feel like it's not that much, that's that big of a deal because I am producing good DPS and shit like that. Obviously, could we push, you know, maybe 100 DPS more? Or, I don't know the numbers. I'm pulling them out of my ass right now. I mean, I totally get it from a min-maxing perspective that obviously always, you know, you should never Moonfire. But you get what I mean? It doesn't, I feel like it doesn't sting as bad having a Druid occasionally Moonfiring if the Druid is sitting, you know, at like top 10 plus. Instead of, you know, a Moonkin sitting at like spot 25, just above the tanks. But yeah, I don't know. It's tough, man. I really, when it comes to raiding in Classic, I really just, I don't want to get called out. I don't want to get told how to play. I just want to ball how I feel like, you know, feel like balling. Which probably doesn't work too well with Classic because of all the what's it called, dot restrictions and shit like that, but yeah. Man, you have to remember, I've pretty much always played a warrior in Classic, and I never really had to worry too much about dots and shit, you know, knocking off stuff. So I could always just play the way I wanted to, which was good for me. And oh my god, Sunday, and when it comes to dungeons, that was a different story. I did insane damage in dungeons, man. It was not too bad in dungeons. You just needed to have a lot of water with you. I mean, just drink whenever you can. Any opportunity, just sit down and drink. I mean, I guess that's the same thing with all kinds of ranged DPS, but it's a huge thing for Moonkin anyway. You can never just sit there without mana. That was just... I mean, I was engineering too, so dynamite sticks really helped. Or sabbers even. Yeah, exactly, Sandia. What's your rate IO in retail? Did I do them all? I guess I did.
Nice, nice, nice. My highest has been 2400 Raider IO, I think it was. 25 maybe? I don't remember, man. It's something along those lines. It's tough, man. Once you start getting, I don't know how it is the state right now, but obviously it changes, you know, throughout expansions, but it's tough, man. Once you start hitting those, you know, 20, 21, 22, 23, 24, I mean, it's really tough, man. I mean, usually one mistake is a done key. I feel like, unless you're not, you know, unless you're one of those major ballers groups, you know. But yeah, obviously I always play with randoms. I never had like a group to play with. But there's an issue with, you know, for me and Mythic Plus too. It's just it ties down to the same thing that I was just talking about, you know, in terms of me playing a Moonkin or just playing whatever how I wanted to play. It's the same thing that's an issue when it comes to Mythic Plus for me. I really despise, or I don't really like, you know, all the whole, you know, the whole route theory crafting thing. I really dislike it. I just want to play the game. I don't want to sit and, you know, theory craft about the best possible route, which mobs to kill and all that shit. It doesn't turn me on one bit. So that's like the number one reason why I don't really like tanking in retail. It's because I don't really get a huge drive out of, you know, tanking, because it's just all it is really just you know, it's obviously it's cooldown management, and cooldown management is super important, no doubt. But I feel like it's really important that you know your routes and you know them really well. Are you tanking in resale? Yeah, I'm playing a Moonkin in retail too. It's really fun, man. I would never go back. Okay. I would never go. I was gonna say I would never go melee DPS in retail. I mean, I feel like once you've been a ranged DPS, it's just too relaxing, dude. It's just, there's no stress at all. You just sit there relaxed and you just drill. You always have some kind of like escape or self-healing ability or whatever the case might be. Whereas I feel like if you're a melee, you just stand there and I mean, I feel like it's really unforgiving. But yeah, I don't know, man. I'm probably getting old, and man, Sunday, I've got 4 kids, so it's yikes. It's not easy. I mean, it's not easy. What is not easy is it's not easy sitting and needing to have 100% focus while I'm having 4 kids. Yeah, dude. I mean, I only have 3 right now, but my 4th is incoming. She's due in March, the 20th of March. So, dude, it's like fucking 3 months or some shit like that. Yeah, dude. It's crazy, man. You're getting old really fast, huh? I mean, a lot of the OGs or the guys still watching me are people from back in Nostalrius when I started, you know, popping off. Do you get what I mean? But when I started, you know, mustering a few viewers, oh, I changed my fucking chest or some shit like that, dude. Oh, it's my legs I changed. Oh, yeah, dude. That was really fun. I think we were playing with Dracer, right, actually. Where is he? I actually have him on... Ah, okay, he's not online. What was his name, dude? What was his name? I don't remember his name in game. Maybe it was Dracer? I don't remember, man. It was probably not Dracer. It was something else. But he was really good, man. I really enjoyed playing with him too. He played a priest, didn't he? I'm fairly certain. I mean, I don't know if we played with him, but we played with someone called Pudio too. He played a priest, definitely.
But I think Dracer probably played what did he play? Did he play? It was Pooty. Oh, he plays on Living Flame too, so it's kind of nice. Yeah, Pooty-o. Where is he? Pooty. Is he not online? Oh, he's not online. Okay, he's not even. Whatever, dude. Can't even find him now. Whatever. Oh yes, Andia, man, I took a huge break from fucking WoW. Oh my god. I made the stupidest fucking mistake of the century. It was insanely stupid. So I had a huge break from gaming. I really didn't have time. I didn't really feel like playing. Didn't feel like there was any games to dedicate my time to. It was all pretty much wank. I even felt like, the retail was not super fun anymore for me. I don't know if I needed a break, but I just felt like the game was just not really that fun. I didn't really have anyone to play with. So I just ended up, playing stuff like Counter-Strike or, chill games. And I didn't really play a lot. So eventually my computer was getting kind of old, and I really wanted a new rig. So, and I've been eyeing out this rig for quite some time, and I was just waiting for the right price. I was waiting for the graphic cards to kind of like, go down in price. Eventually, I actually bought the computer, and I made the stupidest mistake of the century. Oh, actually, what I ended up doing is I knew that I was going to get this new computer, so I just put up my old computer up for sale on Facebook Marketplace. And someone actually wanted to buy it, and that was great, And I was like, okay, fair enough, I'm going to format this shit for you and all that shit. He came and he picked it up. Great. Then I got my new computer. Then I started setting it up, and I installed all my shit. And then I just realized, fuck, dude, I made a huge mistake. I didn't save any of my WTF folders or interface folders, all that shit. So I was just sitting there with a fucking bare-ass UI. And honestly, dude, it might not seem like a huge issue, but I'm not good with changes like that, I'm the kind of guy that I've been playing this shit. Look at my UI, dude. It's basic. I mean, obviously I have some add-ons, but I don't really enjoy all this, minimalistic new age style Elv UI, all that shit, I don't really use those UI packs. I've always just been running my own kind of UI compilation, and I really enjoy that, and that's just how I roll. So, me sitting there not even being able to remember like a third of all the add-ons that I had, oh my god, dude. That really felt really shitty, insanely shitty. So, I mean, obviously, and even the add-ons that I could remember, I had to set them up all over. My Plater, my Pitbull, and I mean, it's not tiny stuff that I had changed a lot of stuff, I don't know, man, it felt really overwhelming. But eventually, one day, I said to myself, man, fuck this shit. I'm gonna sit down and I'm just gonna chill, for a couple of hours and just set up my UI. Oh yeah, another thing, Sunday. The thing that really bothered me is I was playing both Retail and Wrath Classic at that time. Or I wanted to anyway. And I was just sitting there, fuck man. And I was thinking about playing Hardcore WoW Classic 2. And I was just sitting there thinking, fuck man. I'm sitting here in Retail, making my UI, and it's taken ages. Just think about how I'm having to do this shit all over again 3 times. And I was just, dude, I was losing all motivation. Big time losing motivation. Luckily though, apparently you can, once you've set it up in Retail WoW, if you just download this kind of like the same add-ons, but obviously for the right version, you can pretty much just copy your WTF folder and most of the settings actually follow over to the later stages of the game, which obviously was a huge it was a huge time save, and I was really relieved once I found that out. But fuck, man, having to set up UI, I hate it. I hate it, man. Oh my god.
Man, Sunday, if there's one thing I really have never really, if there's one thing in terms of streaming and, playing World of Warcraft that really just annoys me a little bit, it's when I it's tough for me because I don't do Discord in English. Do you get what I mean? Like, I usually have a lot of Danish friends, and it's always been a huge issue for me because I kind of want to sit in Discord, but I also kind of don't want, because then I end up sitting and talking Danish and people don't understand it, and then I have to, sit and mute my mic if I want to reply to someone in chat and all that shit. It's just, it's always been a huge, like, it's been a pain in the ass, honestly. Yeah, I mean, you're right, man. You're so right, but and I probably should. I mean, I'm from a time where I always had open mic. I just had open mic, dude, and it's because I was always alone. I had never really. There's nothing in the background annoying people on Discord. But obviously times have changed. So, but it's tough for me to get used to having a push to talk. I've never used it. I mean, obviously, I use it in CS:GO, and I actually have a decent bind for push to talk. I'm using V, but the issue is in World of Warcraft, V is a signature bind for me. It's one of those binds that I hit the most. It's Heroic Strike. It's what is it even here? Oh, here it's on Druid. It's my go out of cat form and back into cat form. So it's like it's to get what's it called? The energy thing, the energy bonus. Yeah, V is too good, man, too good. Dude, I can't wait to get into RFC. I'm gonna be drilling that ass real big. It's gonna be fun. Oh yeah, I didn't really. I didn't really say anything, dude. That's so slimy, Sundeer. It's so slimy, the whole ad thing. I mean, I haven't put on ads, and I honestly don't think I get any kind of money from ads. Man, I get so little from Twitch. It's incredible. I mean, obviously you obviously need to have viewers and all that shit. I totally get that. That's not what I'm saying. But what I'm saying is, throughout the history of my Twitch career, I think I've gotten maybe, I want to say a total from the 10 years of streaming. I think I have. Obviously, I haven't been a partner or I haven't been affiliated for even most of that time, but throughout the years, Twitch has paid me probably somewhere in the ballpark of I want to say $300. It's insanely low. I mean, this is obviously money that's been already. I have already paid taxes from this money,
So this is money going straight into my pocket. So $300 is my entire purse from Twitch throughout the years. It's like, and I mean, I know $300 sounds okay, but it's like when you think about, you know, me sitting and playing for 10 years, it's it's insane, dude. But I mean, my point was that I have never activated ads on my channel, and I just hate people getting ads because I'm not getting any kind of money from, you know, ads playing on my shit. It's like abysmal money, which is obviously why I haven't enabled it. I'm not gonna sit and enable ads in a channel where I have one viewer. I mean, how fucking obnoxious is that? Nice. Nice. Man, Sandir, did you sack my ass on, I think you... There he is, Pooty, by the way. Dude, I think you sacked my ass bigly on Real ID, didn't you? Weren't we friends at one point? I feel like we were, but maybe we weren't. Maybe I had something I dreamt. Dude, I think you sacked my ass bigly. Bigly sacked. Hugely sacked. Donald Trump style. Yeah, I don't know, man. I feel like I haven't removed anyone. But yeah, I don't know. Yeah, probably. I don't know, maybe, mate. Maybe. Maybe we were never, maybe we were never retail friends. But I just feel like we were. I'm gonna guess something. Sandy, I'm gonna guess something here. I feel like I've seen that your name is Sondre. S-O-N-D-R-E. But maybe that's from somewhere else.
But that's kind of like the picture I'm getting in my head is I'm looking at Real ID and I'm seeing Sandra. Yeah, exactly. I mean, obviously you could kind of guess that it's Sandra when your name is Sandir, but you get what I mean. I don't know. Oh yeah, by the way, Sandia, another reason that I had a huge break from gaming in general was, you know, I got fucking banned on Twitch. That really stung. Man, oh yeah, I got banned. I got banned on WoW, and I got banned afterwards. I got banned on Twitch. So I got banned from WoW for being AFK in skirmishes, you know, farming honor. So that was like, I guess legit. I don't know, maybe, but I got banned for fucking 6 months, dude. Insane 6-month ban. Oh my god, that was insane. I really felt like that was completely out of order. I mean, I don't understand ban lengths like that. I totally feel like you should just ban more and you should ban for less time. You got what I mean? Instead of dishing out those huge bans, you know, talking about lifetime ban or 6-month ban, just ban for like, I don't know, a month at most. Ban for 2 weeks. And if you do it again, ban for 3 weeks. If you do it again, ban for 4 weeks. Do you get what I mean? I mean, gradually increase. And I'm not talking about going from 1 week to 1 month to 1 year to forever. I mean, I get that serial offenders need to be taught a lesson, but I just feel like sometimes, you know, you just, I don't know. I feel like I feel like you don't really succeed by, you know, using insane. I don't know. It's tough, man. It's tough to call what the right approach is. Do you get what I mean? Because obviously you don't want people shitting on rules and just abusing the system. But I don't know, man. I feel like sometimes, you know, those fucking the bans they dish out are way too crazy. I got banned for being or for AFKing in skirmish. So it was, I don't know when it was, man. I don't remember if it was in Shadowlands. I mean, I think it was in Shadowlands, actually. So in Shadowlands, you could, first of all, get good honor from skirmish. But second of all, you could level inside skirmish. So it was actually a decent way of leveling. And the coolest thing is, once you were full level or max level, you would have a lot of honor. So you would pretty much have, I don't think full gear, but you would have a lot of good pieces of PvP gear. So your item level would already be pretty decent once you hit max level. So I did that on like 5 or 6 characters. And eventually I had been reported by my teammates so many times that I ended up getting banned. I don't know, man. I felt like that was way overkill. And then another, my Twitch ban was insane, man. Insane. I never got a response to what I was banned for. It was insane, dude. Never. Not even once. I ended up obviously appealing this ban. I was like, what the fuck? Can you at least tell me what I'm banned for? And they never responded to me. They didn't say anything. I can't remember what they told me, but it was some vague message. And I couldn't see the reason for my ban. And I obviously appealed it. But the appeal was insanely long. I mean, I was waiting 4 months or some stupid shit like that before I finally got my account back. And basically, once they restored my account, they didn't tell me what I was banned for in the first place. I don't know, man. It was insane. But I did, however, see that my Twitch account had lost maybe 1,000 viewers or 1,000 followers. So I don't know what it was, man. Maybe my account was flagged for having botted accounts as followers or whatever the fuck. I don't know, dude. Maybe. But I just feel like, dude, that's everyone on Twitch. I mean, any kind of streamer on Twitch has botted followers. That's just the nature of streaming. I mean, there's so many bots everywhere. And how stupid is that if you can get banned for having botted followers? I don't get it, because it's like, that's an easy way of getting someone banned then. But that's the only thing I can think of is, you know, since I lost a lot of followers, it's just, maybe it was that. I don't know.
Maybe I had viewed view bots before. Maybe that's it. I don't know, but I just feel like, dude, how are you gonna ban someone for having view bots? It's like, unless you have like clear-cut proof that it's yourself running the view bot. I mean, how stupid is that? I mean, it's an easy way of just trolling someone then, I guess. Because that was the easiest thing. It's basically as easy as cheating in CS:GO. I mean, it's a basic Google search and it's just everywhere. Yeah, exactly. I mean, actually, maybe I can look it up. Maybe I can look up my email and I can read out what it says. Twitch suspension, maybe. Oh man, I need to submit my tax info. Fuck man, I have until the 31st, I think, of December. Oh, maybe this was maybe this is why I got 6-month suspension. Apparently, I had already been suspended prior to this suspension, so I'm just checking my Gmail for keywords Twitch suspension, and one pops up here where it says your account at twitch.tv obd was the subject of a terms of service suspension for violating the following category: non-gaming content. As a result, we have given you a 24-hour restriction from using the site. I don't know. Maybe that counts as a one strike. You get what I mean? You get what I mean? Because I feel like the suspension I got was insane. I mean, 6 months. It was incredible. But I can't really find it's Twitch. Indefinite. Appeal. Okay. This is my appeal. I got my I can't see my initial ban Sunday, but this is my appeal. Oh, this is the reply to my appeal. Listen to this. Listen to how stupid this sounds. So remember, I got banned for 6 months, dude. I didn't get a reason for my ban. Insane. I'm sitting there and the way it works is once you've appealed, you can't appeal again. You can do one appeal and then you can't text again. You can only wait for a reply. Insane. So I obviously I couldn't ask, hey, is there anything going on with my appeal? I could do nothing. I just sit and wait. That's all I could do. So listen to the response to my appeal. Hello, YoBigD. After reviewing your case, we can confirm that the correct enforcement was issued. However, given the details of your case, we have decided to accept your appeal. Make sure to stay informed by familiarizing yourself with our terms of service and community guidelines. Sincerely, Twitch Trust and Safety. Dude, what the fuck what are you saying here? After reviewing your case, we can confirm that the correct enforcement was issued. Dude, if the correct enforcement was issued, how the fuck are you gonna accept my appeal to get unbanned? However, given the details of your case, we have decided to accept your appeal. That's like a fucking, I don't know, dude. So I don't know, the way I read it is,
It seems like they knew they shit the bed, but they didn't really want to. They didn't want to tell me and say sorry for shitting the bed. Yeah, exactly. I don't know, man. It was just another vague reply, and I'm just sitting still. I'm still sitting in the dark, not knowing why I got banned in the first place. But apparently, I did something wrong. I can only speculate. Dude, that's just, it's really annoying. I mean, I feel like you should always get like a complete response to what you did wrong. Do you get what I mean? Like it should be like they should be able to produce some kind of like a link or whatever to Oh my god, it's online time. Oh my god, I shit the bed. I shit the bed, man. I shit the bed bigly. I need to be online for 40 minutes. I'm so stupid. I'm so stupid. I'm gonna go into a dead mines, I think. I'm gonna tank a dead mines. Fuck, man. You have to be online for the cooldown for Dark Moon. You know how the cooldown for Dark Moon Fair buff. I had 50 or 40 minutes debuff or cooldown on it. And my friend, you know, Samos, he told me that it was online time. And I was speaking to him, and it was all good. And what did I do? I ended up relogging to my alt. I'm gonna relog my alt for 50 minutes. Dude, what the fuck am I thinking? Insane. Dude, I just feel like I really want to pass, so I feel like I need that 10% damage. I really want to do a big pass. I don't know if I'm gonna be able to do a big pass because Warcraft logs don't really work too well, I feel like. Because it doesn't really differentiate between people using a shield and people using dual wield. It only differentiates between specs, so it's like, I feel like it's kind of... Yeah, I don't know. Alright, Sunday, peace out, man. Great talking to you again. I'm gonna go Thunderbluff, actually. I'll go do Ashen Veil.
don't like any of that. All of that is touching classic era. If you want to change something from what it has been for the last 20 years, you have to prove why. The why not should automatically be, because that's the way it has always been. Zaryu is a SoD shill. No, there's things I like about SoD and there's things I don't like about SoD. I've been pretty vocal about that. I'm kind of interested in what he has to say. Even if I disagree with it, I'm curious of what people think. All right, let's watch the first like a minute or two and see if he makes a good point, and if not, we'll skip. Season of Discovery so far has been one. So the title is Season of Discovery Has Problems. Let's talk about them. Once again, I've been having fun, but I'm curious, is there any actual problems here, or is it just like, you know, complaining to complain? I don't know. Let's see. Of the best times I've had in World of Warcraft in a long time. Okay, so he's being Same vanilla optimistic from the content, start. but with some adjustments, really has made it into a whole new experience. Be Okay. that through the level cap at 25, the Yeah. new content, or of course the rune system. It for sure has been an overwhelmingly positive season so far, but Wait, not. so he starts the video for the first 20 seconds basically saying it owns. Okay, I agree. Without I agree. issues. And these aren't just issues that exist because we are level 25 either. In fact, I believe in most cases, these will continue to be things that we see reoccur throughout the season. I also think we have giving feedback and players' hopes and wishes to thank for Blizzard really committing to this season in the first place. So why not carry on doing that now? Let's go over the problems Season of Discovery currently has and what can possibly be done about them. But first, a quick word from today's sponsor, Aeon Classic. All right, maybe this YouTuber is basically like SoD to some degree, but still wants to discuss some of the problems because it's clickbait and will get a lot of views. You know what I'm saying? Like, maybe this guy actually doesn't hate SoD. Maybe this guy actually kind of likes SoD, but it's just like, oh yeah, let me talk about some of the issues, right? Like, we can all agree SoD isn't perfect, so let's talk about what could be better, right? Maybe that's all it is. We're skipping the sponsor this time. Check out the sponsor Aeon if you guys want to. Code WILLDAVIA. Link in description. Additional gifts in game, and new players will get a starter package including 7 days of membership and other in-game items. Many thanks to Aeon Classic for the sponsor today. Let's get back to WoW. Let's get back into it. So I want to start on the PvP side of things. It's an area of the game that's designed to cause friction between players, just not in the way that it's happening at the moment. First up, I have to talk about just how the battle for Ashen Vale has worked so far this season. It has not been great, and that's if I'm being nice. Blizzard have already said they're planning on making the Stranglethorn Vale PvP experience completely different in Phase 2, and taking as many learning points as possible from the battle for Ashen Vale, but I still feel as though we are getting an update every single day on how they're fixing it next. First of all, we could just stack raids on the enemy leader and the event ended within the space of 30 seconds. Then the percentage on battles started randomly going down, so you would sit there for 20 minutes waiting for it to start. Then the bosses would bug out and either become untargetable or the game would not register them as having been defeated. This made the last boss impossible. Then the percentage progress of the battle would reset to 0 from about 50-50 because the battle on the bugged layer had finally ended. So Blizzard did a full blue post on this. I mean, I agree with the video. Obviously bugs suck. Blizzard did a blue post on like why this was happening. It was from layers being retired mid-fight or something like that. So they're like working on fixing that. But yeah, I mean, yeah, so the bugs aren't fun. And overall, I actually also agree with the sentiment that like Ashen Vale PvP isn't as good as it could be because people kind of just they kill the 3 bosses and it's over in 10 minutes. There's no like PvP. So like in the next one in Stranglethorn Vale, hopefully it's more of like capture the point, right? Like a Dominion style, domination style gameplay, instead of just PvE essentially. Aside from that, there isn't really any PvP in this event either. Yeah. People just gather up in one big death ball zerg and run from one boss to the next. Is that everything? Did I cover all the bugs so far? I mean, I do appreciate Blizzard trying to fix this up and getting it working, but man, this must be eating into so much of the development time. I wish they could focus on more class balancing and making the best content possible and runes for the next phase, not having to fix an event that might not even be relevant in 2 months, several times per day. The battle for
for Ashenvale did sound super cool, and maybe it can be redeemed and show what it should have been from the start, but so far it has really not been a high point of the season. And what's happened to this event is pretty much because of how predisposed people are to min-maxing and doing whatever yields the best rewards as soon as possible. For the I mean, gamers are gonna game, right? Like people are gonna do what it takes to get the best result, right? Like if it's layer hopping to win a bunch of Battle of Ashenvales to get exalted reputation with Silverwing, that's what gamers will do. That's, you know, that's just part of it. So for Ashenvale, it's very much a race against the enemy faction. You want to defeat all of the bosses as soon as possible to get the best reputation gains, and then people go on to use those rep gains to buy the Ashenvale mount and tons of really powerful gear. Some people have even carried on doing this to Revered so far. But speaking of PvP and min-maxing, this gets me on to my next point. Pre-mades in Battlegrounds. You know, Before, like, what he's gonna say is basically a pre-made should only fight another pre-made, and if you're not a pre-made, you shouldn't fight other pre-mades. And by the way, I also agree with that. So we're 4.5 minutes in. I actually agree with everything so far, right? Like, there's no, he hasn't said it yet, but there's no way pre-mades should fight randoms. I agree with that. Like, there's no way. I play pre-mades all the time, and it's actually not fun because we win so easily. It's like, no. And then if you play without a pre-made and you queue into one, you automatically lose. So it's like a lose-lose. Yeah, pre-made shouldn't fight random people. I agree. I made a video back during Classic going over this exact topic. I thought it was a mistake then. I have not changed my opinion. I agree. In short, for Warsong Gulch at the moment, you can queue up as 10 players with full consumes, Hold amazing gear, What the and fuck, be det er matched stor, against 10 lang 50 randoms minutter, du har with derinde. Er det whatever. kokken, der er lang? You might not even have a healer Hvad between them. foregår der? Vanilla Fuck, was han er lang Skal kok. have en julegave, was mand. super cool to min-max. Nå, det er en klok, du siger. Jeg tror, det var kok. Ja, okay. My bad, my bad. Ja, okay. Ja, det kan jo noget, det kan jo noget. Ej, det er, jeg skal sgu i bukserne, Marianne. Det er min fejl, det indrømmer jeg gerne. Måden det fungerer på, det er åbenbart, det var rigtig nok med de 50 minutter der, men måden det fungerer på, det er så, at du skal være online i 50 minutter, det er ikke, du kan ikke bare logge off. Og det vidste jeg egentlig godt, det er det mest dumme ved det hele, men så sad jeg lige og blev sidetracked, og så blev jeg lige med selv ind, så kan jeg sgu da bare lige sidde på en alt. Så gjorde jeg det, så hoppede jeg ind her, og så tænkte jeg, hvad fanden, hvorfor kan jeg ikke nu? Kiggede jeg lige, så der bare 49 minutter. Oh my god. Ja, det er skidt. Jeg beklager, men altså, I skal måske gerne køre ud med mig, det er fint nok, hvis jeg gerne vil gøre det i dag, hvis ikke lige det passer, fordi det er bare, jeg vil bare gerne lige, jeg vil godt lige have det her buffen, så jeg lige kan prøve at se, om jeg kan produce noget god eats. Jeg tror, vi laver PP-ventet i stedet for klokken. Ja, lige præcis. Ja. Det kører sgu bare ud med mig, hvis det er okay, bros, når det er. Altså, I skal sgu sidde og vente til mig, hvis I synes, det er irriterende, fordi så kan vi jo bare spille senere. Det er jo fint nok. Ja, vi skal til at have noget reputation op. Ja, det er bare så jeg ikke lige fuckede jeres night op, hvis I nu har siddet og gjort jer klar og smurt jer ind i babyolie, fordi vi skulle ind og... Ja, det bliver sgu nok ikke. Det er godt, når man lige, konen, man har lige siddet og smurt hende i babyolie og givet hende massage, så man tror rigtigt, man skal til at have den helt store tur, og så falder hun i søvn. Og bliver man sat hjemme og kæft kongen, når man slap så. Hvad helvede, Marianne? Hvor ved du det fra? Det er fandme spooky. Du kan tro, det var ikke med min gode vilje, jeg ville hente en kebabrulle. Jeg troede, du have en mellem benene. Nej, det har jeg sat mig ikke. Det er vist en tiny døkker. Der er vist ikke nok komme efter det her. Det er sgu ikke noget at skrive hjem om. Men hvad fanden, det kan produce kids, det er jo det eneste, der er important her i livet. Alliance-serveren, er den bare, eller Alliance-siden på den her server, er den bare helt død nu, eller hvad? Ja, jeg tror sgu. Det er der noget, der virker til. Fuck, man. Hårdt, de var på 100% i det der PP-event, og så er Alliance, de var på 15 der i starten med PP. Ja. Og det er fra at nakke dem op, så sådan noget, ikke? Det ved jeg faktisk ikke, bro. Jeg ved det heller ikke. Jeg tror, det er fra at nakke dem op, sætter PP-kills. Ja, det er ikke PvP. Eller er det måske bare generelt alt? Men jeg tror bare, det er activity i zonen. Ja, lige præcis. Meget inaktiv, fordi vi har da været her længe. Og Ja. vi startede på de der 20. Jo, men de får jo heller ikke nogen procenter, hvis vi bare sidder og munker på skideren. Bros, jeg vil bare lige sige en ting, ikke? Og nu når at... ej, okay, den er svær. Man har heller ikke lyst til at blive berygtet som ninja på hele serveren. Men jeg læste lige på Reddit, der var Stonks approach.
Så kommer man ind i BRD, så dropper, lad os bare sige Epic Staff. Vi kan også sige, i det her particular case, der er det så Epic Sword, der dropper. En Priest roller så need. Priesten vinder så. Der er så naturligvis en warrior, der er ret sårlig omkring det. Det viser sig så, at Priest han needer, og så sælger han så til den anden warrior for 15g. Det er det med stonks. Altså, vi behøver jo ikke nødvendigvis at sælge det, men det jeg siger, det er, at hvis så Staffen dropper, så kunne man jo godt lige nejhælden lige til Soul. Men på den anden side, så selvfølgelig heller ikke være at blive kendt som Ninja Guys. Nej, det er resten af SoD. Men man kan ikke skifte realm og change name her, så det var bare nogle bad idea. Det var sgu en god idé. Det er helvede, mand. Altså, jeg er jo nok lidt ligeglad, kan man sige. Jeg har altid været lidt, jeg er lidt en skiderik, det ved I bare med Warglaive. Jeg tror bare, en Honda. Jeg sidder faktisk, altså prøv at høre her med Warglaive. Altså min legit feeling, den var, at det her, det er altså fordi, det er en anden tid. Det er sgu ikke nu om dagen. Nu om dagen, ikke? Og så en guild leader er jo ikke en skid. En guild leader er jo bare any other guy. Altså man kan sige, en raid leader er, altså det passer ikke. Selvfølgelig en guild leader, han kan godt, prøv at høre, der er sgu forskel. Der er bestemt guild leaders, der do en big thing. Men jeg vil sige det sådan her, at det her raid lead, det er som oftest en noget større arbejde. Fordi det, der så ofte sker nu om dagen, det er, at man har jo kraftedeme med så mange class leaders og pisse papir og folk indblandet, og man sidder hele tiden og kommunikerer på Discord og hvad ved jeg. I gamle dage var det altså en anden tid. Altså, det var sgu ikke det samme. Det er måske, altså, i hvert fald dengang med mig, ikke? Men der er jeg nok også dårlig til at uddelegere opgaverne, men den er jo lidt svær, ikke? Og hvis ikke rigtigt man føler, der er nogen, der laver det godt nok stykke arbejde, og det er selvfølgelig min fejl, men det var jo det, jeg tænkte dengang, og så jeg sad jo med det hele selv. Så I kan tro, dengang at Warglaive droppede, det var med fuld overlag, og jeg havde haft tænkt på det, at jeg ville tage den, hvis den droppede. Altså det havde jeg gjort op med mig selv, og det var sgu min. Men jeg var også godt klar over, at det ville falde i dårlig jord, der var sgu ikke nogen, der ville acceptere, fordi vi havde jo allerede haft en debacle ved Archimond i hvad det hedder, Mount Hyjal. Han dropper jo det der mega baller sword, der for hvad det hedder, two-handed sword. Og jeg bruger DKP på det her sword, men så fordi, at måden det fungerede på, jeg kan ikke huske det DKP-system, vi havde lavet, men det var noget med, at når man... Du brugte kun minimums DKP'en, når det var, du bare fik lootet, og det gjorde jeg jo som tank. Der fik jeg jo bare lootet. Det var jo ikke noget med, at vi skulle bidde det. Altså, du forstår, der var jo prio til main tanken. Det betyder jo, at og så fordi jeg havde 100% attendance, så var min DKP naturligvis ekstremt høj i forhold til de andre, og specielt fordi jeg havde 100% attendance. Off-tanken, han havde jo ikke 100% attendance, han stanker. Han hed Grunt, jeg kan lige så tydeligt huske ham. Anyway, så dropper det her sword, og han er bare ekstremt salty over, at jeg napper det her sword for min DKP. Det kunne han bare slet ikke acceptere, og jeg brugte det jo. Altså, jeg sad og PvP'ede sådan, og det gør ham Grunt jo ikke. Altså, det var bare ren wine. Så anyway, så begyndte han jo at prøve at støre op som drama, at jeg var bare sådan en ninja looter og sådan, og ved du hvad, det pisser mig sgu bare af, fordi man har bare gjort en helvedes indsats, ikke, for det her lorte guild. Ikke, og vi er fucking på daværende tidspunkt, bro, der er vi nummer... Altså, vi sidder på guild med Hilum, altså in the old days, det er altså i Mactherian days, det er ikke bare Garbanzo days, altså. Man kan sige, at kongen er jo stadig Garbanzo dengang, men det vidste man jo ikke dengang der troede man jo, at kongen han stylede. Det finder vi jo først ud af senere, det var bare all at lege. Anyway, så vi er nok rank 5 på hard side, altså vi er et decent guild, det må man sige. Og der går sgu meget work ind i det og sådan noget der, altså det må man bare sige, det er sgu ikke noget, man bare kommer sovende til. Men altså, set med dagens øjne, der tænker man jo bare, whatever. Man roller bare eyes og sådan en historie, for man tænker sådan, det kan jo ikke være så svært at være. Men det var sgu en anden tid. Det var det bare. Ligesom med så mange andre ting. Men anyway, så var jeg jo bare helt klar over, at hvis jeg skulle proklamere, at jeg ville have Warglaive, det ville falde i ekstremt dårlig jord. Så havde jeg jo concocted den her ekstremt nice plan med, at der var jo ikke andre. Dengang der kunne folk jo heller ikke se masterlootet. Det var kun masterlooterne, der kunne se, hvad loot der var. Ja. Og jeg var streamet naturligvis ikke, så jeg sagde jo ikke noget om, at Warglaive var droppet. Så ventede jeg bare til alle mennesker var lige ved raid. Så lootede jeg bare Warglaive. Det jeg så ikke rigtig sådan havde tænkt på, det var jo, at det var jo lidt sådan, ved jeg kunne ikke rigtig bruge det så. Så var det sådan lidt useless, fordi så havde jeg jo bare taget det, men jeg kunne ikke rigtig bruge det til noget. Det var jo sådan lidt. Det var sådan lidt shitty, kan man sige. Open. Men så var der en dag, hvor jeg kan ikke engang huske, hvordan fanden de fandt ud af, at jeg var på skiferie, mand, og så sidder alle de der bros, de sidder og hijacker min account. Jeg har åbenbart fået sagt det til en, tror jeg. Jeg tror, det er derfor. Og så har de jo mit login. Så går de kraftigt ind på mit login og begynder at lave, hvad det hedder, threat til... det er også derfor, jeg er ret sårlig den dag i dag, det er jeg over. Altså, vores venskab har jo aldrig, hvad det hedder, blevet OK siden. Ikke sådan rigtigt. Og det er fordi, jeg føler, det var en kæmpe...
Altså, man kan sige, de følte sig selvfølgelig, at jeg violated deres trust. Men bro, de var warlock, de var mage. Der var ikke nogen af dem, der kunne tage det her sword. Og der var virkelig ikke nogen af dem. Altså, prøv at høre her. Der er dybere info i det her, Soul. Det ligger sådan, at vi har 3 rogues. Den ene af dem er vores class leader, og han er egentlig decent, men han siger aldrig en skid. Undskyld, det passer ikke. Han var vores class leader, han var egentlig decent. Han hed Kikes. Men der havde været snak om, at han ville guild job og sådan noget. Eller undskyld, han havde været sådan lidt en drama queen på det seneste og sådan lidt. Og der var lidt, dengang der poachede man bare members, kan du tro. Altså man sad i de andre guilds og sagde, det gør man nok også stadigvæk. Men så sad man jo og whispered og hørte, om de ikke skulle over i det her guild og sådan noget. Så der var et snak om, at han var looking to, stunt med et andet guild og sådan noget. Så jeg var sådan lidt, så var der en, der hed Silent Deadly, og han var fandme decent, men han sagde bare aldrig en skid, altså sådan, han var ikke særlig aktiv talking-mæssigt, og det gav mig bad vibes, altså det gav mig sådan nogle vibes, som om, at ham vidste jeg jo heller ikke rigtig, hvor jeg havde. Jeg var jo ked af at give sådan en good Warclaves, fordi Warclaves dengang var jo kæmpe stort, det var jo big dick, så det er jo ikke noget, man bare lige slyngede ud til en eller anden random guy. Så var der egentlig ikke rigtig andre rogue-alternativer, så var der Warriors, og der var der Summers, som jeg til den dag i dag stadigvæk snakker med. Han var jo en cool guy, fordi det var jo vildt ham, der skulle have haft dem. Det var jo vildt ham, der skulle have haft Warclave, men vi snakker super godt den dag i dag, og alt det der, vi har spillet lige siden. Men anyway, der havde nemlig også været snak om, og det var noget, jeg havde altså der havde jeg hard evidence på, at han havde været, at han var looking til at join et andet guild og sådan noget, så jeg følte sgu sådan lidt, han skulle kraftigt heller ikke have en. Så jeg havde sgu sådan besluttet mig for, at hvis det var, den droppede, så tog jeg en kraftig med. Men ja, så var jeg på skiferie, bro. Jeg sidder i bilen på vej hjem. Jeg er godt nok på, at jeg har 13 timer hjem i kørsel, så det passer egentlig ret godt med, at jeg er på vej hjem. Men så har de åbenbart været inde på min account, og de har lavet en ticket til GM's om GM's ikke kan lave det her om. Altså, det er mine bros. Det er EL bros, bro, det her. Det er EL guys, der har været inde på min account, og prøver at slide Warclaven ud af min inventory. Så jeg kommer jo naturligvis hjem, og jeg får established min account igen, eller de har jo ikke ændret password, men jeg ændrer jo bare passwordet tilbage, og sådan som jeg husker det i hvert fald. Og så deleter jeg naturligvis den her, thread. Men altså, der er skaden jo sket, kan man sige. Der er jo big forum posts everywhere, og bob, du ved, den kørte bare. Men altså, jeg har sgu svært for den dag i dag. Jeg synes sgu stadigvæk, jeg var the rightful heir, hvis man skal sige det på den måde. Altså, jeg har det svært ved at acceptere, at folk de blev så salty over det, fordi når alt kommer til alt, så føler jeg kraftigt, at når man er guild leader, når man er raid leader, så har man sgu gjort en indsats, og man har gjort en indsats, der warranter, at man må være den første til at få gear, man har noget ekstraordinært, du skulle have sagt. Når du er guild leader, eller du er raid leader, du er sgu ikke på i lige fod med alle mulige fjolser, alle mulige trials, der har været i guilden i en måned, eller hvad fanden det måtte være. Altså, du sidder bare med det hele. Jeg sidder med en hjemmeside og forum, domæne, jeg har betalt real bucks for. Alle andre fjolser, de møder bare ind i godt. Det eneste, de skal worry about, det er, hvad deres mor har købt dem for dinner, og så skal de bare møde ind og game. Jeg hurra for det, ikke? Og jeg sidder bare og bruger i stedet for at sidde og koncentrere mig om at få en uddannelse, så sidder jeg og laver hjemmesider, sidder og ordner, applications og sådan noget pis. Det sidder jeg og brugt min tid på i HTX, og jeg ender så med at droppe out, ikke? Og det kan jeg godt sidde her nu, og så sidde og skyde skylden på det og sådan noget. Men altså, realiteten var jo selvfølgelig, at det var min egen indsats, det var min egen disciplin, der var lacking. Det var ikke andres skyld. Det er heller ikke det, jeg prøver på. Jeg sidder heller ikke at lave excuses. Jeg sidder bare og fortæller, hvad der skete. Altså, det er jo cold hard facts. Der skete simpelthen det, jeg brugte tiden på guildet. Altså, i stedet for at sidde og lære noget i HTX. Og det er jo super dårlig disponering. Altså, oh my god, den dag i dag, jeg fortryder, at jeg var bigly. Jeg har jo ikke fået noget ud af det, men det følte man jo ikke dengang. Dengang følte man jo, at det her guild, det var all life. Det var nærmest helvede, man troede jo kraftigt, at man skulle til at være en eller anden kæmpe raid leader resten af livet. Men hold kæft, jeg skal aldrig være raid leader igen. Der er simpelthen ikke et mindre... du får ingen kado. Altså, du får kun kado, hvis du er the top of the top. Altså, og det går det jo ikke engang. Altså, folk, de aner slet ikke det arbejde, der går ind i. Og det gider jeg simpelthen ikke. Jeg skal ikke sidde og være raid leader for en bunke fjolser. Så er det sgu nok sjovere at bare sidde og være chilled, laid back DPS. Hold kæft, det er nemt, mand. Det er virkelig nemt at være range DPS. Du sidder bare lidt tilbage, du worrier ikke about a thing. Det andet, det er godt, der sidder du bare stress, og du skal sidde og tænke for 25 mand. Det behøver man jo ikke, men det var dårligt til dengang. Altså, godt nok havde jeg class leaders, men de class leaders, jeg uddelegerede jo ikke opgaver i den forstand. Altså, det skulle jeg jo have gjort. Jeg skulle have gjort det nemt for mig selv, men altså, ja. Så det er selvfølgelig ikke min egen skyld, at jeg føler, at jeg men altså, jeg havde det fint med det pres. Altså, jeg havde det fint med at stå for tingene. Det var ikke det. Men det gjorde også bare, at jeg følte sgu, at jeg var the rightful heir. Jeg følte sgu, at jeg skulle have så hatten past. Altså, det må jeg sige. Også derfor er jeg med lidt lootet og droppet og sådan noget, men jeg var fandme meget main tank, altså.
Selvfølgelig skal du dække out din tank først. Alt andet er jo fuldstændig idioti. Altså, hvem helvede dækker out sin DPS, før man har dækket out sin main tank. Så kan man sidde og wipe, fordi tanken blev one-shot. Det er da mega stupid, mand. Det var det i hvert fald dengang. Jeg var klar over, det er noget helt andet nu. Nu om dagen, der skider man jo nærmest. Der kan man stå ind i greens og bare bolle det hele. Men altså, det skuffede mig virkelig, hvordan mine IL mates, de sådan set, altså, de følte, at, altså, jeg føler jo, at IL blood, det skulle nærmest run way thicker end online blood, når det kom dertil. Altså, jeg føler jo, at havde det været dem, så havde jeg any day of the week slidet et legendary hen til dem. Hvis det Atish havde droppet, lad os sige det droppet, og de sad på Warlock Mage, så skulle de naturligvis have haft det. Altså, det var der slet ikke no questions about. Altså, det var det, og jeg er godt klar over, så kan man argumentere for, ja, men du spillede prot og sådan noget. Men altså, så var Warclave jo heller ikke ringere. Altså, det var jo fra en tid, hvor at man jo havde den mantra, at fast weapons, det var the way to go, og det var det jo også. Men når det så var sagt, så var slow weapons jo ikke, altså det var ikke ringe i den forstand. Du kunne jo sagtens tank, og du kunne jo sagtens klare det OK, men altså, min-maxing-wise var det naturligvis nok bedre i forhold til rage gen. Men det er egentlig lidt sjovt, fordi jeg ved ikke helt, hvad der har ændret sig, for dengang havde vi sgu over Wind Fury. Hvad fanden ændrede sig? Er det bare fordi, at... er det bare fordi, at Devastate er andre, fordi nu om dagen, nu sidder de jo bare og sværger til slow weapons til Warriors, altså det er sådan lidt sjovt, du ved, altså. Jeg kan ikke lige helt lure, hvad det er, der har ændret sig, altså. Jeg føler jo lidt det samme, er det ikke? Altså sådan, om man har... Jeg tænker bare, at grunden til, det var Theory Craften, den kom fra Kungan. Ja, det kan godt ske, det han så er der. Altså, man kan se ham, manden, han er jo et halvt kromosom fra at være en down i ham, den der Kungan. Ja, det må man sige. Han tager i hvert fald struggling mentally. Ja, det er han godt nok. Er der et sted, der er godt at starte, når vennen her den går i gang? Jamen, det hele det foregår sådan set over ved Splinter Tree, så jeg tænker bare, at vi skal flyve derover. For satan. Og hvad er sgu om? Der er ikke nok, Daniel, det jo, hele altså, det foregår ved Splinter Tree. Ja, altså der er jo 3 spots. Det man skal tage og gøre, ikke? Og hvis I har, jeg ved ikke hvad rep I har, jeg har fandme egentlig rep til at hente mounted. Det skal I tage og gøre, hvis I har penge til det. Det koster 10G. Det der er mega importante, ikke? Og det er, at man laver en... der er en... Vi wallwalker fandt ham sgu, Druid. Det man skal tage og gøre, ikke? Og det er, at man skal simpelthen løbe. Så skal man rende hen til en boss. Tag ham. Så skal man rende videre med det samme til den næste boss. Tag ham, og alle de mobs, der spawner. Og så kan man ikke nå at komme op til den tredje boss. Der er man nødt til at løbe hen til det sted, hvor den sidste boss spawner, når man har nakket de 3 minibosser. Det er simpelthen måden, man får den bedste rep. Fordi hvis ikke du tagger, så får du ikke rep for kills. Hvad skal du være mere honored, eller hvad? Ja, nej, du skal være friendly for at kan købe måned, tror jeg. Men det er med Warsong, eller hvad? Ja, det er altså, det er Warsong Outriders. Det koster 10G. Men det meste, det foregår altså over ved Splinter Tree. Ja, det gør det. Det er cirka der. Der er også en boss ved Soram Strand, men hvis du starter der, så når du næsten aldrig at få andet end den. Og så kan vi ikke nå at være med. Nej. Bare lad være med at åbne den der, du spørger sig. Og det I ser i chatten, jeg mener helt sikkert, at det I skal invites til, hvis I skal invites til noget, det er den, der de kalder for Glaive. Jeg tror ikke, I kan se navnen nu på de forskellige steder, men... Jamen, jeg tror bare, vi løber bare i en group. Vi skal jo bare tagge de der så mange som muligt. Den er på 95%. Nå nej, jeg skulle da endnu til ikke også det. Du begynder sgu gå stærkt. Jeg ved ikke, om vi kan nå det over. Der flyver en alliance ned under den. Eller SoD. Nå, for sådan. Daniel. Marianne, jeg kan lide den måde, du nævner mit navn på. Daniel. Daniel. Det er det med et disgusting name. Jeg har aldrig nogensinde drømme om at nævne mit kid Daniel. Daniel. Det er sgu da et Daniel, det der. Hæftigt grimt navn, hva'? Hvad er det der? Hvad så med din egen børn? Det er både grimt og basic. Det er begge dele. Det er both bad. Ej, bestemt navnet til det sidste. Nej, men hun er godt i gang. Men jeg synes, hun er lidt ude i en funky lane. Hun er i funky lane. Ja, jeg sagde dem ikke. Jeg har bare nej-hatten på, as per usual. Det er det, jeg er god til her, Marianne. Jeg er bare god til at sige nej. Daniel. 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 Jeg er bare der. De tre andre, ikke også? De har altså også lidt funky names. Ja, det ved jeg godt, men det fede ved det hele, det er, at det er funky. Men alligevel er det jo ikke sådan, hvor man sådan tænker, god damn, hvad fanden foregik der i hjernen der? Altså, det er alligevel sådan lidt, du ved, det har sådan lidt natur-vibes og sådan lidt, du ved, det er ikke sådan helt... Jeg synes, det er unikt, uden at være sådan weird. Natur-vibes.
Ja, For dig? en falk. Ja, det er ikke mig. Ja, det er Heidi, der kommer på alle de her navne. Det er slet ikke mig. Jeg har bare siddet og været nej her, og så har jeg sagt ja. Så jeg skal ikke have. Jeg får ikke nogen som helst. På, så lige naturnavn, så kan vi bare lige... Jeg tror, det er lige her, det kommer til at foregå forresten. Jamen, du kunne tro, vi havde problemer. Altså, det er helt ekstremt. Vi gik way overtime her sidste gang. Det var fandme helt... Jeg tror, det var 2 måneder over tid eller sådan noget. Det var helt... Så vi troede egentlig, vi ville få en bøde. Men det endte vi faktisk ikke med at gøre. Der er mange her, der dør. Nå. Jamen, så må jeg jo i gang med det næste navn. Ej, det burde være nemmere, når det er en pige. Altså, man kan sige, at hvis det havde været en dreng igen, så havde vi det med været på herrens mark. Ja, jeg kom Så- der med nogle gode navne til jer. Jamen, jeg kan faktisk ikke engang huske dem. Men jeg sgu heller ikke. Jeg tror, Birk. Ja, men det har Heidi også sagt, at det blev sgu skudt ned. John Dickey, han var ikke imponeret. Du kunne tro, at Heidis familie også har sagt Birk. Der er mange, der har sagt Birk, faktisk. De synes, det er et fedt navn, men Så tag Tue. Ja, jeg kender en, der hedder Tue. Han er ikke noget særligt. Så vil jeg bare blive reminded. Hvad med Lars? Ja, det var jo en joke. Det var en running joke med Falke, hvis han skulle hedde Lars. Og så synes de rent faktisk, de synes, det var et fedt nok navn, så selvfølgelig skulle han hedde Lars. Måtte vi bare forklare, om han skal kraftigt ikke hedde Lars. Ja. Ej, det er Lars sgu... Holland. Nå, hvad har I så snakket om? Hvis I vil ud med et. Jamen, jeg kan ikke engang huske det, for jeg har sådan set sagt nej til de fleste af dem. Men altså, hun har sådan nogle navne, som... Og det her, det er nogle navne, som jeg ikke nødvendigvis synes... Men altså, det er sådan nogle navne som kastanje og sådan noget, altså lidt nature vibes. Men ikke lige kastanje. Altså, jeg har sagt nej til den, men det er sådan noget i den boldgade. Jeg kan ikke lige komme på de andre, for jeg har naturligvis sagt nej til dem. Og når jeg har sagt nej til dem, så glemmer jeg naturligvis alt om dem. Så sidder jeg ikke og dweller. Så siger jeg anemone med 2 ender. Ja, og ved du hvad? Det havde hun faktisk sagt inden Falke, at hvis det blev en pige, så skulle der være anemone. Og, eller så var det efter Falke. Nej, der havde jeg faktisk, tror jeg havde sagt, at det kunne det godt blive. Og jeg synes ikke, det er så galt igen. Det, der så sker i mellemtiden, det er så, at Heidis søster får så en pige. Og de stjæler så anemone. Så nu er den ligesom taken. Got it. Hvor er du på vej hen, Andreas? Jeg var lige chasing en her. Hvor fanden er... Hvor er det startede, det der glaive? Jamen det kommer jo lidt an. Vi skal jo egentlig prøve at se, om vi kan finde rated. Var det ikke der, vi lige fløj hen over Soul? Hvor fanden er det, Warsong-venteren er for hårdt? Han er lige der på grænsen mellem Ashen Vale og hvad hedder det? Ashen Vale og Barons. Nå. Altså på selve stien, eller? Jamen, Ej, der er også den en er det vej der op, ved- lige dernede ved... Nå, så den ligger altså ved siden af Night Elf, eller hvad? Ja, det gør den egentlig, men den... hvad hedder det? Du kommer ind dernede ved mellem de tårne der. Okay. Jeg kan godt blive lidt salty over, hvordan jeg fortryder, at jeg ikke bare lavede en ork, altså. Lav en ork. Ja, det er jo lige før jeg skulle. Nu synes jeg bare, jeg har decent gear på den her. Ja, det er rigtigt nok. Det burde jeg. Fordi det tog dig en halv dag at level den der fucking Druid der. Ja, men det var dem også. Der følte jeg den også. Altså, det har fandme meget at sige for mig, om jeg føler. Hvis jeg har fun, når jeg leveler, det gør helt vildt meget. Altså, jeg plejer altid at have mit liv, når jeg leveler en warrior. Og jeg ved godt, så har jeg så levelet mange, det giver ikke ret meget mening. Men er det rigtigt? Nu har jeg selvfølgelig en masse... Så for satan. Hvad ser vi? Nå, det var en dwarf priest. Nå. Han løb vist heroppe af. De er længere fremme, kan jeg se. Nærmer vi os raid her? Hvad sker der? Vi nærmede os et eller andet, der bevægede sig i hvert fald. Men jeg tænker, der må da være et eller andet sted, det er sådan, det starter. Nej, altså, der er jo, når det starter, så er der 3 minibosses. De 3 minibosses, de er spredt rundt om i Ashen Vale. På Så 3 er det forskellige fast spots. sted, eller til... Faste steder, ja. Der er blandt andet en oppe i Maestros Post / Sauron Strand. Der er der en, der er til højre og til venstre. Det er både hårdt og lines. Det er få med samtidig med, at vi får de 2 nede i bunden. Og hvor er de 2 nede i bunden? Ja, de to nede i bunden, de er, altså nu er jeg lidt forvirret, for jeg spiller jo Alliance og sådan lidt, men jeg tror, der er en hen ved Rainwood Retreat, og så er der en
Så er der en hernede til lige nedenom for Splinter Tree Post, Okay. mener jeg. Eller sådan en eller anden, De ja. der blå, hvis I har quest på, så der var sådan nogle blå udråbstegn. Det er der, de er. Ja, Altså det er det her rigtigt. Forest. og her. Ja. Og for Og satan. de sidste er heroppe, eller hvad? Ja, den sidste, den er deroppe, men den kan vi ikke nå at få med. Nej, det, jeg fordi siger. vi kan ikke løbe derop til. Vi kan ikke løbe hurtigt nok. Jeg kan måske i mit form, men I kan ikke. Hvad gør vi så? Og hvor starter rated typisk? De starter vel under Splinter og Tree, gør de ikke? Jeg tror, de starter op på Sorum. Det er derfor, de skriver Sorum hele tiden i... Ja, Jeg er også glaive. dem i Sorum, dem tror jeg ikke, at de kan nå. De fleste, tror jeg, hvis man sådan skal min-max sit rep, så starter man der ved i midten. Altså der ved den der, hvad hedder den, nu kan jeg ikke se, hvad navnet er. Rainwood Retreat. Så går man ned til Splinter, og så går man hen til, hvad det hedder, til sidste bossen, der er imellem de to. Ja. Hvis du starter op i Sorum, så kan I godt til, så kan man nærmest ikke nå andet at tage den i Sorum, og så løbe ned til sidste bossen. Ja. Det er sådan, man maxer sin rep. Rated, det kommer her et eller andet sted, fordi jeg lagger helt vildt. Jeg tror, det kommer her. Ja, det er fordi Det var lige før, man skulle have været i raid, så det er jo ikke til at tagge med det like her. Jamen, det er fordi PvP-rated, det kommer her. Altså Alliance rated. Hvad gør vi lige? Følger vi med her så? Hold os i liv der. Til siden. Sådan der, så lad dem løbe forbi. Der er ingen grund til at slås med et helt raid. Det giver der ingen fucking mening. Så vi skal forbi dem? Ja. Der er ingen grund Ja, til det her PvP-event, det er sådan set lidt med, ikke ret meget med PvP at gøre, mere sådan just bare PvE. Ja. De skal jo også over og nakke deres bosser lige om 2 sekunder, og så skrider de jo. Hvis de skal have rep, så skal de jo også nakke dem. Nu skal de jo først lige få 100% jo. De løber her i området, tror jeg. De kommer der, kan jeg se. Ja, der er nogle af dem. Så, Så, nu er det live. hvad gør vi så? Jamen, vi bliver nødt til at vente på, at vores raid det kommer et eller andet sted. Men er det ikke dem, der kommer her? Det kan da godt ske, det er dem, der kommer der. Og det Se, hvor tænker jeg. mange der er. De er på vej ind. Hvad gør vi? Følger bare med? Eller hvad skal vi tage? bare følg med. Vi skal tagge mobs eller sådan noget. Vi skal bare tagge den ene mob. Det det er den. store der. Ja, ham der hedder Laro der. Nå. Det er ikke så svært. Men vi skal vel ikke gøre mere, før de andre er klar? Og det her, det giver sgu også, det her, det giver også lidt rip, jo. De små. Hvad er det der? En, der giver sådan en damage buff. Men er det noget, jeg skal bruge nu? Nej, du skal bare tage questen ind, når det er færdigt, det her event. Så jeg skal ikke gøre noget ved det nu? Nej, Der står altså, at den begynder en quest. ja, så du kan bare starte questen. Det er bare ham den store, vi skal have tagget. Sådan, der så bare have slået på ham, eller hvad? Ja. Hold da op, der er allerede en, der er død ved hver. Jamen, det er den der langt væk, der er død. Og nu kommer Alliance Rated. Bare væk. Oh, Selvfølgelig. det er en big root. Der er sådan lidt drop on root, lige som de kommer, det er klart. Ja. Det bliver bare raped her. Ja. Den vinder de hvis. Eller hvis ingen tvivl om.
Hold da op, de er mange, mand. Jeg ved ikke, hvor vores raid det er. Der må være et kæmpe raid et eller andet sted. Det kan simpelthen ikke passe andet. Det er det også, fordi på se. Jo, men der må være et kæmpe hårdt raid et eller andet sted. Det kan ikke passe andet. Kan man så Der var jo ikke engang nogen, der var klar til at tanke en skid eller sådan noget. Den her, den løb jo bare rundt. Mm. Hold da op, de er alle sammen... Men eftersom Alliance de allerede har mærket 2, så tænker jeg ikke, vi har meget chance her. Jo, nu har vi. Nu har vi hvad? Altså, lige om lidt. Ja. Vores raid, det må jo så være nede ved den anden. Så nåede vi så ikke at være med. Det var bare ærgerligt. Ja. Det er vildt, altså det er hvis man nu er det ikke så organiseret det her, men hvis det nu er, at man rent faktisk har et raid, der ligesom løber ind, og så masser med deres raid group. Ja, med deres store raid. Det er storms, men altså, det får man aldrig kørt i stilling med sådan en random gejl her. Nej. Det kræver jo bare et helt guild, der lige samler sig og siger, vi fucker dem op på, du ved, Shredder, eller hvor det nu måtte være, de Alliance, de her. Men det er Glaven, vi ikke har nakket, kan I godt se. Det er den i midten der. For helvede. Ja, det er ham der Lauro, der er vi ikke nakket endnu. Ja. Men det er den, de kalder for Glaive. Altså, det kalder de Glaive, når de skriver i chatten. Så Okay. Ja. Jeg tror ikke, jeg har noget at target. Men har jeg det? Jo, det må jeg have. Det har vi. Vi har trækket den, så. Soul. Hold da kæft, der var ikke meget HP der. Det kan man ikke sige. Du er ved at blive healet. Altså, vi er alt på her, hvor langt den dør. Hvad er det? Healer han? Det ved jeg ikke. Det ser sådan ud. Var det de der træer, måske? Ja, det er nok dem. Der står en hårdt her bagved os. Nu skal vi ikke være bekymret for, skal vi? Ikke hvis der kun er en. Oj. G to the G's, det her. G-Easy. Der er no killing den her, før det main hard raid, det kommer herop. Jeg kommer nu, big tank. Hvis der bare der er healers, jeg kommer. Jeg er der nu. Og der er Alliance Crew her. Alliance Crew, det er sgu lige wipet hele lortet. Der er nok kommet noget hard raid nu, kan jeg se. Det er da ikke totalt wipe ligesom sidste gang. Hvor er han egentlig inde her med skrædderen? Hvor kommer der? Jeg er på ham nu. Ja, han er på 60%. Men for sat, så når vi jo kan tage ham, fordi vi blev jagtet væk. Hvor er han henne? Er I ved at nakke sidste duden, eller hvad? Nej, det er bare Lauro derovre.
50%. Nå, du må være den anden lageren også, så. Ja. Hvordan? Vores Lauro der, han er sgu ikke 60%. Nej. Hvad fanden? Den er væk. Hvordan fanden virker sådan en lager? Så skal vi nakke ham flere gange? Altså, hvad så hvis det ene lager vinder, og det andet lager taber? Han er jo lød til morgenen nu, ham her. Jamen han er helt hernede ved mig. Hvor er du? Du er helt derovre. Ja. Laura, han er på 13% nu. Nu har vi tabt det her Ja, han er lager. her. Det ud til. Jeg har. Nu lyder Laura der. Jamen, så er vi ikke det samme lager. Jeg var sgu ikke klar over, at der var flere forskellige fights. Det virker sgu da weird. Det må der jo være. The hell? Jeg troede, det var én fight, altså hårdt vandt, eller Alliance vandt. Ej, det giver jo mening egentlig, at det er på hver deres læger. Jeg synes, det giver mest mening, når at enten vinder Alliance, eller så taber Alliance. Eller vinder hårdt, eller taber hårdt. Jeg synes, det virker hårdt, hvis hårdt de kan vinde det ene lager, og Alliance vinder det andet lager. Det virker sgu da weird. Så kan man jo bare... Det synes jeg ikke... Det giver ret meget mening. Altså, men hvad siger jeres? Fordi min den siger, at Alliance siger 0, og hårdt de har en commander tilbage. Hårdt siger en Vores af den mig. siger, Alliance har en, og vi har ingen. Er vi ikke på samme server? Jo, det... Nå, for held. Nå jo, det er vi sgu da. Jeg skulle lige så sige, at jeg kigger på tilstang, så har han orange, eller lille, eller lyserød. Så tænker jeg automatisk, at han sidder på hans paller. Men nej, det er godt nok charmen. Jo, vi sidder sgu da. Det er sgu da weird. Prøv at tjekke stream, altså der står 0 på Alliance, og 3, 1 på hårdt. Jamen, jeg tænker det er fordi, at det er forskellige layers. Der er nok 3 battles eller sådan noget, der kører. Det skal vi godt nummer. Nu får jeg det Så endelig skal vi med. bare prøve at følge med, er det det? Så skal vi bare ned til, Det er det jo noget også- vi ikke. Deroppe der. Gjorde vi? Ja, de har Kæft, jeg får kog Alliance Raid nu, mand. Det var helt ekstremt. Nu kommer Alliance Raid bare lige at catch up med Youngsterneren. Vi er wiped herovre. Hold da fast, nu kommer Alliance Raider. Hvad lægger I på? Jeg er på lager 6. Hvordan fanden er det nogen, Du lægger 5 Xiaomin nu med parat. Og så skal du bare tagge selv alt det du har. Jeg er så langt bagud, min dodge ikke nu. Det kan mene heller ikke. Fuck, det er vildt, mand. Kæft, det er knæppet den her gang. Hold da fast. Måske man bare skal blive her bag ved Sol og så target alle dem herom. Så man skulle have været hånden nu. Ja, det er dem med easy. Der stod the Horde er victorious i mit lager. Hvad siger jeres? Altså, det var Vi tabte. Alliance for lidt tid siden her i det her lager. The Alliance Priestess of the Moon has been slain. The Horde are victorious. What the hell? Nå, så ved jeg da det. Jeg føler det må være noget nyt noget. Altså, på en eller anden måde. Hvordan fanden, når jeg går over på mit Nova World Buffs, og så jeg ser Ashen Veil Resources. Men altså, Jeg ved det ikke. hvad siger jeg? Siger den ikke 1% til begge? Jo. Hvorfor fanden share den, hvis der er forskellige layers? Så må der sgu da være forskellige resources. Altså, det kan da heller ikke være det samme. Ej, det forstår jeg ikke en skid af, mand. No clue, mate. Fuck, at der får lov til at ligge en løbe en... Jamen, hvad skal vi så? Skal vi bare løbe efter de her nu? Jeg løber sgu over til Splendor Tree. For at lige aflevere den her ting i Bare lootet. aflevere den der ting. Tag den der quest, og så aflevere mig den. Ja, den der, ikke? Jo, bare højklik. Det har jeg taget. Og så skal du bare aflevere den ind i Splinter Tree. Det er fint nok, de har gjort sådan, at man får en rep med Outriders og sådan noget, i stedet for, man skal sidde og spille Warzone Gulch. Ja. Men nej, så har de der reps op, når man kommer til max level en gang. Så man skulle ikke have haft den deroppe, vel? Nej, det er til rated. Nå. Ja, men jeg ved jo ikke, når den anden fase kommer, og det hele bliver STV, så ved jeg jo ikke, så kommer man nok ikke til at få rep her længere måske.
Nej, men derfor kan du godt have meget rep her. Og så kan du få de der rings og sådan noget lort. Ja. Alt efter hvor meget lavet Hvis man lige får det lavet, ja. Hvis du exalted her jo, så er der jo epic rewards, når man er max level. Det er jo nice, bro. Ja, det er vist... Det er vist for dem, der er epic rewards nu. Der var en, der blev layer swapped efter respawn. Hvordan? Au. Og så til det her fucking layer. Ja, men der er jo også nogen, der farmer premade Warzone for at blive exalted, kan man se. En gang imellem. Jamen du kan også... Men der må man ikke have arbejde for at være med. Skriver de næsten. Ja, altså man kan virkelig få nogle gode items i de der... Ja. Sådan noget. Men altså for sat, man. Jeg sidder og farmer sådan noget i 50 timer, altså. Ja. Men vi når vel nærmest ikke at lave raid i dag, det er jo lidt late nu. Ja, det er det sgu lidt. Hvor fanden er ham der, man skal snakke med? Han er inde i enden. Inde i enden. Derinde. Med sådan en stor fed flag på ryggen. Jamen, så har vi det den til, når vi... Til næste raid. Ja. Hvad er det, vi har, siger I? Hvad er det, vi har? Den der drum der. Ja, for helvede, den er big, mand. Du skal ikke bruge den nu. Nej. Hvor skal vi flyve hen så? Det styrer du selv. Jeg tror ikke, vi kan ikke nå at lave raid i dag, så... Det kan det godt være, jeg gør det. Det bliver på et eller andet imens. Thunderbluff, det bestemmer du selv. Det blev kommer. Down. Jeg har selvfølgelig lavet den der paller, men fuck hvor jeg ikke gider det. Altså, jeg gad godt at have en char inde på den server, men det kan jeg ikke. Nej, bare nederen. Så må du level noget andet end en paladin. Ej, jeg skal satme ikke til at level mere inde på den der line server. Det bliver bare den der paladin, og så er det bare sådan der. Ja, men det tror jeg sgu også, det gør med Rogan. Der er sgu ikke noget der. Det bliver paladin. Ej, jeg tror også, lige nu der er det også fordi, der er 2 af paladins runes, dem man bruger til hvad hedder det, til red, man først får på max level. Eller deroppe omkring. Ja, okay. Så det er også bare, når man kun har én rune, så føles det bare super weak. Det er ikke noget, man bare ikke kan hjælpe dig med, eller hvad? Er det ikke bare sådan noget med, at vi skal summon dig ind et sted, eller hvad? Nej, det er sådan noget med, så skal man op og snakke med en i et eller andet tårn, og så skal man farme nogle mobs, der er level 25. Ja. Så skal man turn questen ind, og så skal man farme nogle mobs, som er level 29 og 30. Ja, lige præcis. Så skal man turn questen ind, og så får man Divine Storm. Og den anden dag, altså, som ikke er sådan voldsomt god, den kan jeg godt farme. Men der vil jeg hellere have den, jeg har alligevel, mens jeg leveler. Okay. Så det er bare sådan, det er bare weak indtil... Hvis vi skal noget derinde, så skulle vi måske tage et SFK. For Paladin questen, det kunne være nice nok. Jamen det er jeg da med på, hvis det er. Det er på lines. Skal den have den dagger der. Oh no, lille Manemo. Han er vågen. Og han kalder sgu på dig, Marianne. Det var sgu da uheldigt. Han kalder på, hun har lige slukket computeren. Nå, det var da heldigt. Du kan bare have Dan, der sagde, at han kalder på dig. Det kan man høre. Det er tip time. Ja, det er sgu skønt. Ja, der er jo sgu lækkert nok at være mand, men jeg skal tænke over det. Ja. Jamen, det kan vi da godt lige tage en SFK, hvis I er op. Jeg er sgu ready. Jeg har jo lige fået ny might. Det er noget, de kan lide. Det gør den både i truslen.
Ja, de begynder da også at nærme sig. Jeg er level 22 nu. Ja, for helvede, det er det med zonen. Det tager jo virkelig en team, hvor du bare er en lille smule koncentreret, så er det sgu over. Ja, det ved jeg sgu ikke. Ja, man skal, man skal jo lige give livet. Det er jo det, der selvfølgelig er problemet for dig. Det er, at du sidder og mister lysten til livet, jo. Så kender jeg for godt. Det er en kæmpe stor ting, når man leveler, mand. Hold da kæft. Hvis man sidder og feeler the vibes, så... Det må man sige. Kæft, man, jeg glæder mig til level 40, mand. Fuck, det bliver stonks. Det er helt ekstremt, man. Alle de abilities, man bare får, der bare får det til at føles Der er godt nok mange classes, der virkelig er skødelige nu, som bare får big upgrades. Så er der bare nogle classes, som bare er sindssyge lige nu, som jo bare ikke flytter sådan en skid. Ja. Så det er en som Hunter, der sker jo ikke ret meget fra nu til level. Og det er det med dejligt, mand. Så kan de kraftigt med lære, at de bøsse Karl. Det er nogle af bøsse Karl, der spiller hårdt på Hunter, det må jeg nu sige. Det er noget Så er der... Skal du være med i SFK, eller hvad der? Jamen altså, jeg kan ikke lige sidde og finde gruppen der, hvis I virkelig... I sidder lige her og lige er ved at lave noget quest på Warrior, du ved. Hvornår det med den på? Så bliver man sgu sagt. Ej, jeg kan godt komme ind, hvis det er, at det er fint nok, men det er bare... Jeg sidder lige midt i noget her. Men jeg skal også lige flyve fra South Shore af, så... Eller flyve til fra Stormwind til South Shore, der går lige lidt. Ja. Der går der nogle minutter. Jeg vil lige se, om jeg ikke lige kan lave quest færdig her. Altså. Og kan det være, at jeg bliver 25. Kæft, jeg gad egentlig godt at spille balance lige nu i forhold til World PvP. Bare løbe rundt her i Ashen Vale, så hver eneste gang man ser nogen, så bare stå og bare lige pumpe 3 wrath afsted, sådan en Star Search. Og der er intet, der koster mana, så du står bare og griner. Og så lige smide min root, og så gentage. Ja, altså du står virkelig og har masser af mana til at heal, når den tid så kommer. Det er et kæmpe problem på Feral, man. Hold kæft, man, lige så snart jeg har været ude og heal 2 gange, så er det eddermame over. Så kan jeg bare stå, man, med ingen mana. Lige nu i hvert fald. Jeg håber på, at det bliver lidt bedre senere. Det bliver aldrig sådan rigtig godt, men det bliver nok alligevel lidt bedre.
Så den der, jeg sendte dig nu. Eller hvad der, jeg sendte den til? Med en, der har fået en 11 millioner Jo, for satan, og har mand. fået corona. Det var dem stongs, man. Jeg troede slet ikke, det var muligt i Danmark. Hold da kæft, mand. Alligevel noget af en payday. Det har hun kraftedeme ikke tjent hele hendes liv som fucking sosu-assistent, det der med 100p. Ja. Hun kunne arbejde hele livet, og hun har aldrig haft 11 millioner på noget tidspunkt. Nej. Nej. Hvor de får omkring 300.000 om året, eller sådan noget, sosu-assistent. Næsten 40 år hun kunne arbejde som sosu-assistent, for hun har tjent det. Men okay, altså jeg læste faktisk ikke artiklen helt, altså hvad døjer hun med så? Det var noget med hovedpine og træthed, og der var sådan flere ting. Hovedpine og kronisk træthed og... Der var noget mere. Bare smerter i led og sådan noget. Ja. Det er jo for ingen skid ud af de penge. Nej, det er jo det. Det er sgu ikke en særlig strong trade-off, altså man kan sige, det er mange penge og alt det der, men det er sgu ikke helt andet svært. Det er sgu særlig sjovt at døje med helbred. Nej, det er virkelig et dårligt trade-off, hvis man ikke kan arbejde, altså hvis man ikke kan noget. Ja. Så lige juleafslutningen på Ravnsted i morgen, så man lige få sin julegave. Sådan. Får I, er det sådan nogenlunde det samme, I får julegaver hvert år, eller hvad? Ja, de har sådan en, hvor man kan gå ind og vælge en julegave. Så Okay. Ja, det er sgu... Vi får sgu bare sådan en julegave. Vin, øl og snold. jeg får sådan jeg får sådan et headset. Det har jeg valgt i år. Hvad fanden var det valgt sidste år? Det kan jeg ikke engang huske. Forrige år, der valgte jeg sådan en airfryer. For kæft, mand. Det var sammen med decent en. Den holder der endnu. Ja, jeg synes nu, at Airfryer det er rimelig strongs. Jeg fik den så i julegave sidste år. Ja. Jo, men jeg fik det også i julegave bare for 2 år siden. Ja. Hvad var det, jeg fik? Jeg kan sgu ikke huske, hvad det var, jeg valgte sidste år. Men der var ikke så mange, jeg synes, der var noget værd, du ved. Altså, der var sådan noget... Og det er selvfølgelig også fordi, det er sådan et firma, der skal rumme alle mulige jo, ikke? Altså, der er jo både kvinder og pis og lort, der er ansat, så man kan også vælge sådan noget Royal Copenhagen og sådan noget. Men det gider jeg sgu ikke at bruge min tid på, altså. Okay. Og jeg har lidt service derfra. Jeg er hjemme og fortrudt det virkelig. Så jeg vil dem gerne af med det, men ja.
det er ikke min stil. Altså, det er ikke min stil, der skal have noget, der er så dyrt. Det er ikke overhovedet ikke. Jeg vil 10 gange hellere købe noget lort fra Ikea eller Netto. Altså, men altså, jeg vil sige det sådan, Royal Copenhagen, det er nogle dejlige tallerkener, og de er nemme at gøre rene og alt det der. Altså, det Og de spiller. har høj gensalgsværdi. Ja, det har de også. Så det er godt nok, men det er bare, altså, til kids og sådan noget. Altså, jeg skal ikke have alt muligt shit, hvor jeg skal skide bukserne fuld over, hvis det går i stykker og sådan noget. Det gider jeg simpelthen ikke. Nej, det er præcis. Så har de godt nok garanti, altså de har sådan 2 års garanti, brudgaranti, så man gemmer jo selvfølgelig bare lige en bong fra, altså man behøver ikke nødvendigvis have den originale bong. Men alligevel, altså det er bare, det er slet ikke, det er ikke mit mindset af det der. Jeg er lidt der med dyre designer og møbler og sådan noget pis, man. Jeg kunne ikke være mere ligeglad. Altså jeg kan da godt appreciate en lækker sofa og sådan noget, det er da ikke det. Men det er med, fordi det skal hedde et eller andet specifikt crap. Nej, altså det var noget andet, hvis man svømmede i penge jo. Ja, lige præcis. Så var det sgu noget andet. Jeg har spejlet det der sådan. Vi kan jo ikke alle sammen være murer jo, altså. Nej, for helvede. De her kæmpe akkorder, man i hiver. Jeg kan sgu ikke på et kort. Jeg får sådan noget af 15 kroner per sten. Eller sådan Jeg har gået den forkerte vej. Jeg arbejder ikke på et kort. Men der er jo både gode tider og dårlige tider. Han får det halve af hans løn, det får han i bajer. Det er skønt. Det kan jeg sgu noget. Det som man gjorde førhen. Men altså, jeg knokler sig den nemme op for min timeløn, og det er en ting, der er sikkert. Ja, det gør jeg sgu egentlig også. Men den er vel også høj. Nå ja. Den er høj. Sådan en murer og Svend der. Nej. Han tager vel snille 300 hjem i timen. Nej, så kan jeg jo ikke gå og slappe af. Nej, altså, jeg har det sgu fint, altså. Jeg passer sgu mig selv og gør som det passer mig, men altså stadigvæk med samvittighed. Ja, det er præcis. Den er sgu svær, den der. Altså, det, ja. Der er jo trade-offs til det hele, jo. Og det er meget med nogen, der går og får en fed hyre for ikke at lave en skide. Det er der fandme. Hold da fast. Det har vi altså også nogle af. Ja. Man tænker, skal der ikke bygges noget her, eller? Ja, det er så fandme. Der er jeg svært ved ikke at føle det unfair, men det skal man lade være med at fokusere for meget på. Men, ja, det er sådan der. Det er et dårligt mindset at komme ind i. Det giver sådan en negativ tilgang til tingene, du ved. Men det er bare fucking, altså det er bare for helvede, jeg synes virkelig det. Men der er jo mange, det er ikke kun i byggebranchen, det er bare alle mulige steder, hvor min vurdering bare er, hold kæft, de er alt for godt betalt i forhold til det, de producerer. Men jeg ved godt, at markedet er jo som det er, men ja, så mange gange imellem, ikke også, så synes jeg bare, det kan ikke være rigtigt. De skulle kraftigt have lov til at komme med ud, mand, under tagdrøbet. Nogle fucking fjolser, mand. Jamen de første, mange af sådan nogle fjolser, ikke, mand, de vil jo holde en halv time, mand. Jeg har fået både hænder, og så kan de ikke. Det er et problem nok for dem at komme 3 skridt op ad stigen, for at komme op på stilladset in the first place, du ved. Det kan de heller ikke. De kan ikke en skid, mand. Alle mulige fjolser. Der er ikke sådan en specifik person. Bare sådan nogle fjolser generelt, der får en alt for høj hyre. De skulle have lov til at komme med ud i det virkelige liv, mand. Det vil give sådan en dejlig wake-up call til sådan nogle fjolser. Det er ikke sådan en specifik person, jeg tænker på nu. Det er nok mere akademikere generelt. Det der også bare kan undre mig, ikke? Og det er, at det er på en måde, så er det jo, ligger det jo virkelig lavt betalt. Alt det, der bygger hele... Ja, for helvede, mand. Altså hele landet og sådan noget. Det er jo sådan, man tænker, hvordan kan det da blive ved? Men det er jo fordi folk, de vil ikke betale for en skid, jo. Ja. Ja. Men de vil jo heller ikke selv gå til 200 kroner i timen, altså. Nej, præcis, det glemmer de bare. Men de tror jo, at fordi at de bliver faktureret for 500 kroner i timen, eller hvad fanden det måtte være, og så tror de jo, det er tømmersvend, der render hjem med 500 i timen. Altså, det er sådan en syg idé, de har. De tænker ikke over det. Det er der i hvert fald mange, der har. Altså, det kan godt være, at de godt ved, at sådan og sådan, men de tror sgu, at når de får lov til at betale de der 600 eller sådan noget, ikke op på... Altså, at det så er tømmersvend, der hold kæft, han må du, det er hvad, I hiver det alle nemme cash. Lige præcis. Altså, det der var den eneste, der hedder cash, det er kraftigt med Mette Frederiksen, mand. En bitch. Hold helvede, hun skulle trækkes med om bagved, det kan jeg godt fortælle jer. Jeg ligger helt under. Skulle du have en tur på hende? Eller skulle forklare mig derinde? Hold kæft, man. Og det er godt nok helt vildt, så man bare bliver sjæftet ud af sine penge. Det er sgu true. Men det er også bare, altså... Jeg synes også bare, det bliver vildere og vildere, altså... Men hvor lidt man egentlig får for sine... Altså for sine skattekroner, samtidig med, at de bare sætter afgifter op og skat op og... Ja. Altså...
Man tænker, hvad fanden foregår der egentlig? Ja, har vi startet en gruppe? Skal vi gå ud fra, om han skal med ham der, eller? Jeg ved det ikke. Jeg er ikke helt med på, om han skal med. Er det mig? Ja, For jeg tror du var gavn. Ej, det er jeg godt nok ikke. Jeg var nok lige ude hen. Jeg troede, han var boet bagved sammen med Mette Frederiksen. En banan. Ja, fy for satan, mand. Det var da det, han snakkede om, inden han gik. Han skulle have Mette Frederiksen med ude bagved. Ja, hun skulle fucking gale. Hun skulle have test. Det var det, hun skulle. Hun skulle unduleres. Det er det, man kalder head fucking. Ja, det må man det med sige. For helvede, altså. Man bliver bare shaftet ud af sine penge, altså. Det er for sindssygt. Nå, så må vi jo lave en group. Hvad så? Hvad sker der? Er det okay? Okay. Ja. Daniel, man kan ikke invite dig, når du er på en anden server. Åh, for helvede. Ja. Og det er i orden. Ej, det var nogle lige spurgte, om jeg kommer op og giver massage. Jeg var nok... Jeg skulle da sække hende. Herop til jul. Hvor? Det var det. Jamen altså. Der er der vel nok grænser for, hvad man skal finde sig i. Ja, så kan de ringe efter forældrene. De kan komme og hente deres barn. Har I alle over? Det var bare et eller andet barn i en eller anden børnehave. Der var, du ved, de havde fyret den sidste pædagog, og så havde pædagogen bare lukket stedet og så skrevet, mens der var et barn der stadigvæk, apparently. Mm. 5-10 minutter, altså. Folk, de er kraftedeme så drama. Ja. Ja. Jamen, så var vores barn nok ikke i den institution mere. Ja, ja. Du kunne have skrevet et strongly worded letter, som man siger. Marianne, altså. Det er sådan noget... Nej. Men det, altså, man kan heller ikke forvente, at man kan få folk til at arbejde der, når man har fyret dem, altså. Kommer du, Daniel, eller kommer du ikke? Ja, jeg tror sgu, jeg kommer ikke. Jeg beklager, jeg skulle boys, men jeg skulle komme til at sige ja til at give massage til Heidi, så jeg er nok nødt til at gå op og gøre det, ellers så tror jeg sgu, det bliver en dårlig jul. Ja, det er sgu godt. Og må vi se, om vi kan finde en tanker, en healer, en DPS. Ja, må ikke. Bare en, der bare skriver invite. Det er altid en god start. Arcane Cutie, det lyder som en mage. Nej, det var en 22 Druid, ham tager vi sgu. Ind med ham. Lonely Warrior, hvad er han? Ej, han må sgu skrive, hvad han er. Ej, jeg gider ikke til at skal skrive og gøre ved. Ej. Han må sgu skrive, hvad han vil. Ja.
Han er bare på din, ham der. Det var godt nok langt væk. Now let me tell you what's been going on. På den anden side, han kommer There's til been a lot of Vældig ops. direkte, så... A lot of people dissing